Okay. Now my name is Manaswini and she is Jahnavi. So now we are going to tell you what's the need of classification and why do we do classification. So in the 1st and 2nd century AD, Sushruta and Charaka, as two scientists, classified plants based on their medical features. And a person named Parasara wrote a book, Vrikshayurveda, and classified plants based on their flowering features. So through this, we can say that classification is based on the structure and the function of the organisms. So the first scientist named Charles Darwin had wrote a book, The Origin of Species, and classified them. And he also told that studying about younger ones, studying about your older ones is much more harder than studying about younger ones. So now we are going to tell you about these 5 types of organisms, classes. Pieces. So Pisces. Pisces. Pisces are the collection. Pisces includes all the fishes, including all the various kind of fishes. They have gills. Next, reptiles. Reptiles and amphibia are very similar with each other, and reptiles are having air breathing consistence, and they also live in land and water both too, and they are having scaly body, and they also contains cold blooded blood. Then mammals. Mammals includes us, means humans, but also all the animal organisms who are warm-blooded. They usually have hair and fur on their body, and they have vertebrates and bones, and they usually give birth to their young ones. In female mammals, they have a special gland named mammary gland which produce milk to feed their young ones. And now my friend will tell you about the benefits of this classification. In this world, there are a lot of living organisms. Every living organism had been classified and identified, categorized by their structures and functions. So, the classification of animals gives us the information of regarding the basis of structure and functions of the plants and animals, and it will tells us about the evolution of the plants and animals. And through the classification, we can know the interrelationship between the plants and animals, and we can easily study the interrelationship among the various different kinds of animals. So through the classification, we can learn and we can know the which animal is harmful to us and which animal is useful to us. Thank you. Okay, next. ఒకరు పోండ్రా ఏడ పెడతాను అన్నీ ఎక్కడ పెట్టాలన్నా ఇక్కడ పెడుతుంది కొంచెం అటు ఇటు జరుపు నువ్వు ఇట్టావాలి నాకు నువ్వు ఎక్కడ పెట్టాలన్నా ఇది ఎక్కడ ఇది ఇక్కడనేనా ఉన్నప్పుడు ఒకరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇట్లా పట్టుకొని
అదేం అవసరం ఉండదన్న ఈ ఎగ్జిబిట్ తోటి అన్ని చేయాలి. టుడే good evening everyone. I am Vaishnavi and my friend name is Pujita. We are from 9th class. Today we are introducing about what happening around us. We are think that they are common, but behind that common things there are some scientific reasons are there. That scientific reasons are already discovered by the Newton. Newton was divided it as 3 laws of motion. According to Newton's first law, a object will remain until rest until unless an external force is acted upon it. Whenever the ball is moving around the slide, it can't stop until an external force is acted upon it. Newton's second law says that acceleration happens when a force acts on an object. Momentum is directly proportional to the net force. Whenever the net force of the object is increases, the net force of the momentum of object is also increases. Whenever the net force of the object decreases, the momentum of object also decreases. According to Newton's third law of motion, for every action there will be an equal and opposite reaction. For example, when we fill air in this balloon, it gives equal and opposite to us. So that's why this balloon is gone away from us. These things are common, but there is behind a scientific reason that was discovered by Newton. Thank you. Mic I'm Vaishali. I'm Vaishali. I'm from 7th class. I'm Nityasha. I'm from 7th class. Today we are introduce you what is parallel and series circuit. The major difference of parallel and the parallel and series and parallel circuit, the all electrical currents are flows equal. In a series circuit, the amount current flows through all the components, and in a parallel circuit, the current flow through the combine of from the current flow through the source. And The parallel circuit. The parallel circuit. In parallel circuit, the same terminal of both devices are connected together. The current flowing through the component combines to from the current flow through the source. In electrical circuit is components are arranged to parallel to each other. When resistor is put in a parallel circuit, the voltage across each of the polarities parallel to the same. Even the polarities are the same. In series circuit, the amount of current flow through all the components, and in an electrical circuit, the all components are arranged in a line like this, and this is the resistor. Why we are putting the resistor? If we put the resistor, the high flow power, the resistor control to the bulbs, and we put the battery on this. Three lights are working. If one component were break down, see,
one component will break down, the whole circuit will burn out. Like, because there was no separate wires and there was no connections. That's why the circuit have no the circuit has depending on one wire. Thank you. Thank you. Huh? Oh. నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారు? మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి కంఫర్టబుల్ ఉంటేనే ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి, లేకపోతే తెలుగులో చెప్పండి. మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నారో ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాలి. ఎవరు మీ సామాన్లు అన్నాడు, అవన్నీ ఒక్కొక్కటి సర్దేసరికి అవుతుంది. అరే నెక్స్ట్ ఎవరున్నారా? నెక్స్ట్ ఎవరు లేరా? ఇద్దరున్న వాళ్ళు రండి. ఒక నలుగురు తెచ్చుకొని అన్నీ ఒకటేసారి అక్కడ పెట్టి అలా పెట్టేసరికి జరిగింది. She's my friend Nikshita. She's also studying here. We both are telling about ecosystem. Ecosystem means the combination of biotic and abiotic components in the environment. First one of the ecosystem is terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem means a land-based interaction of biotic and abiotic components in our environment. First one of the terrestrial ecosystem is forest ecosystem. In the picture, there are so many animals and trees. The moment of the visiting the forest. They are living together. This is forest ecosystem. Examples: tigers, bees, elephants. Second point of the terrestrial ecosystem is అభిషేకం. ఇక్కడ నుంచి మైక్ వస్తుంది. ఇట్లా Second point of the terrestrial ecosystem is grassland ecosystem. Grassland ecosystem means there is only grass. There is no trees and wood. 10% of the earth surface covered with grassland. Examples: lions, elephants. The third point of the terrestrial ecosystem is desert ecosystem. Desert ecosystem means a dry area with few plants and some animals. Examples: camels, cactus, lizards, etc. She's continue aquatic ecosystem. Freshwater ecosystem is rivers, lakes, and with fish, frogs, and aquatic animals. This is about freshwater ecosystem. And next, marine water ecosystem. Marine water ecosystem. Marine means salt water, like oceans and seas, with sharks and different animals and different plants and aquatic animals. Next, artificial ecosystem. Generally, artificial means human-made or man-made. Here also, artificial means human-made only. Artificial means examples aquariums and gardens or etc. etc. Thank you. ఏమని చెప్పలే.
ఇంత 2 నిమిషాలు. మరి ఇంకో ఆమె కూడా ఉన్నది. ఇదే పెట్టు. ఎవరికి పెట్టాలి? నీ పార్ట్నరే. ఇద్దరం ఉన్నాం. ఇది ఉండవు, అది పెట్టు. నువ్వు పెట్టుకున్నావు వాళ్ళు కాదు, ఇప్పుడు వాళ్ళు ముచ్చట పెడతారు. ఎందుకు గదే ఉన్నది, మనుషులు నాకు భయపడాలి, ఎవరు లేరు కదా. శ్రావణి శ్రావణి మనం తెలుగులో చెప్పాలట, తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలట. పైకి పట్టుకో, పైకి పట్టుకో. ఏం చెప్తావు చెప్పు. నెక్స్ట్ నువ్వేం చెప్తావు, నువ్వు రెడీ చేసి పెట్టుకో, నాకు తెలియదు, నీ ఇష్టం. I'm Shravani, she's Harni. Today our topic is pH scale. pH scale has 0 to 14 and 0 to 14 values. 0 to 14 values, 0 to 6 are acidic nature and 7 is pure. 8 to 14 are base. In acid, have weak acid and strong acid also. 0 to 3 are strong acid, 4 to 6 are weak acid. 7 is neutral. 8 to 10 are weak base, 11 to 14 are strong base. Next, she is continuing. Good evening, I am Harini. pH scale is defined as power of hydrogen. Applications of pH scale is when we take rainwater, when we test the rainwater below 5.6 is it declares that acidic rain. pH and we can find out the pH values by using pH scale and litmus papers also. In litmus papers, two are there, in red color litmus paper and blue litmus paper. And we are doing a small experiment with milk. This is red litmus paper. Not changes the color. And this is blue. It changes the color into red color. So it indicates the Milk is acid. this is pH scale. 14 1 to values are 14 there. values are there. With this paper, this is pH paper.
it turns into yellow color. In this pH scale, yellow color is 6. In this chart also, yellow color is milk turns into 6. Yellow color it shows 6. Milk is weak base. And baking soda. Oranges. Adding some water. This is little litmus paper. It turns into blue color. And this is blue litmus paper. No color change. By these litmus papers, we are concluding that baking soda is base. Let's see with the pH scale. It turns into green Green. color. In Baking pH, soda is base, weak base. and next one is Oranges. orange juice. Testing with red litmus paper and blue litmus paper. Blue and red. Blue changes into red color, and red litmus paper changes to red. No color change. It shows acetic nature. This is litmus red. It turns into yellow color. 3. Orange is strong acid. And next one is acid. All things. Red litmus paper. No color change. With blue litmus paper. Turns into red. With pH paper. Turns into pink Pink. color. Pink color denotes as one number. HCl is strong acid. Thank you. Thank you. Ante. మైకిల్ తీసేయడం మర్చిపోకండి. My name is Niharika. She is Nagasri. She is Sirichandana. Today, our topic is types of habitats. My topic is forest habitat. Forest has a habitat the animals are living there. They are bear, monkey, wolf, fox, etc. By the bushes and heavy trees, the rainfall is more in their areas. In forests, the producers are plants and consumers are animals and decompose are fungi and bacteria. In forests, some trees are contains medicinal values. These are examples of forest habitat. My topic name is for desert habitat. In our Earth, the 70% of land, the desert is made up of deserts in Sahara Desert. Um, in um, in deserts, the land is full of sand. In deserts, the temperature is high. By the quarter scarcity, the plants are modified by spins, temps, and
modified fleshy leaves, cactus, aloe vera. The animals are some modifications. They are long legs, big eyes. Example, camel is ship of desert. These are examples of desert habitat. My topic is about aquatic habitat. In this habitat, the plants and small microorganisms are producers. In this habitat, the fishes are consumers. In this aquatic habitat, fishes feed on plants. In this aquatic habitat, fishes having a special future to survive their environment. The aquatic habitat are found all over the earth. When you look at a map or globe, they represented by the color blue. In an aquatic habitat, we can find animals as well as plants. Thank you everyone. చినిగింది అయిపోయింది ముందర కూర్చోద్దంట చెప్పండి. I'm studying in 9th class. The ear is the one of the sense organ in our body. The ear has two senses. They are hearing and equilibrium of our body. The ear has divided into three parts. They are external ear, middle ear, and inner ear. The external ear is black structure and crumpled, and it is made up of cartilage bone. The external ear has three parts. They are pinna, auditory canals, and eardrum. The pinna has seminous glands and subscutious glands. The auditory canals are present in the middle of the external and middle. The eardrum is a thin layer, and the middle ear has three bones. They are malus, incus, and stapes. The stapes is the smallest bone in our body. The middle ear has covered with the membrane of oval window. The inner ear has seminous glands, vestibular, and cochlea. Semicircular canals. The vestibular and semicircular canals are the equilibrium of our body. The cochlea is the sound receptor. The vestibular canals has three parallel tubes. They are circulae media, circulae tympani, circulae vestibulae. The circulae vestibulae and circulae tympani are filled with the peripheral. The circulae media are filled with endophil. The cochlea is the sound receptor of our body. My name is Sanishita. I am from 9th class. I want to explain about the skin. The skin is the supreme of all sense organs. It has a cutaneous respirar for touch, and it has two main layers. One is epidermis and second one is endodermis. First one is epidermis. It is first one is epidermis. It is a protection of our skin, and it has sweat glands and small hairs, and it also had three layers. One is conified layer for touch, and second one is middle granules. Middle granules for living cells, and third one is Malpighian layer. Malpighian layer, it contains living cells, and also the cells are dividing constantly. It does the function. And second one is endodermis. Endodermis layer is the elastic and
It is connected to the epidermis layer, and it has sebaceous glands and blood vessels, pads, hair focus, sweat glands. Sebaceous glands is oil producing, and the blood vessels of the nerves or uh, transfer the nerves to waste material to transfer the nerves. And I want to tell about the pigment. In our daily life, the pigment is in our skin it is normal. But why the pigment is coming? Why the pigment is appears on our skin? I want to tell about that. And because the sun rays, the harmful rays are all on our skin will release the black color glands. The black color glands are released when the sun rays, harm rays, or fall on our skin. For protect our layer, epidermis layer, outer layer, and it has separate three respirators. One is dactylic respirator for touch, and second one is action respirator for pressure, and third one is non-pulses respirators. It is for temperature. When the environment is cool, our body is warm. When the environment is warm, our body is cool. So, thank you. My name is Ganesh. My friend name is Satinaj. Today we are saying about how to preserve the food. The first topic is first topic is microorganism contamination. Microorganisms are beneficial aiding in process like fermentation, but others are harmful. And when they contaminate food and water, contaminant process many appear, smell and taste, and harmful bacteria are rhizospus, daphnia, amoeba, etc. And useful bacteria are Penicillium, Lactobacillus. And second topic is insect invasion. And insect invasion is also known as insect infestation, and a sudden increase the population of insects in an area. And insects are natural recycler. It plays vital role in our ecosystem. They can introduce the pathogen process and produce the harmful wastage. The third topic is continued with my friend. The third topic is natural enzyme breakdown. Enzymes are proteins. They speed up the chemical reaction. This assists in process like digestion or repair, refrigeration, and preservative can help to store this natural breakdown for preservative freshness and nutrition value. The fourth topic is food methods of food preservation, physical and chemical methods. For example, the freshness of a fried food comes from the evaporation of the water within the cells and the molar reduction in the exterior. This changes impacts on texture, flavor, and nutrition content. The last topic is oxidation. Oxidation involves the transfer of electrons. In food, this process can lead to spoil and undesired flavor. However, notice that if sliced apple changing into brown color, this happens because oxidation. And antioxidants like vitamin C and vitamin E combat this process. Thank you.
ఈ రెండు ప్లేట్స్ కుట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ పార్ట్ని మనం ఫాల్ట్ అని అంటాం. వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్. వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ ఇది ఈ వాల్కనో పేలిన తర్వాత అయినా పేలకముందైనా కానీ ఎత్తుకోవాల్సి వస్తాయి. మనం పర్టికులర్గా ఏ టైంలో వస్తాయని చెప్పలేము. అది అది అవి ఎందుకు వెళ్తాయంటే లోపల మ్యాగ్మా ఉంటుంది కదా లావా, అది కింద రాక్స్ అనేది మ్యాగ్మాని పుష్ చేస్తాయి అన్నట్టు. ఆ ఫోర్స్తోని మ్యాగ్మా కొంచెం కొంచెం పైకి వచ్చుకుంటే ఒకటేసారి పేలుతుంది. అది పేలినప్పుడు ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ అండర్గ్రౌండ్ ఎక్స్ప్లోజన్స్. అండర్గ్రౌండ్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ భూమిలో కూడా ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది అన్నట్టు. దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోజన్. కొలాప్స్ ఆఫ్ రాక్ ఫార్మేషన్. కొంతమంది గుట్టలు కొండలు అన్నీ కూలగొట్టి దాంట్లో రాళ్ళని మొత్తం తీసుకొని పాలిష్ చేసి అన్నంతా కదా అట్లా పలకొట్టినప్పుడు కింద వైబ్రేట్ అవుతుంది అన్నమాట. కింద ప్లేట్స్ కదిలినప్పుడు ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ రిజర్వాయర్. ఇప్పుడు డ్యామ్స్ కట్టారు కదా, డ్యామ్స్ కట్టినప్పుడు ఈ వాటర్ ఆపి ఉంచుతారు కదా, ఆపి వచ్చి ఒకటేసారి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రెషర్ వల్ల అక్కడ కింద ప్లేట్స్ అనేవి చాలా వైబ్రేట్ అయింది అన్నట్టు. వైబ్రేట్ అయ్యి షేక్ అయ్యే వరకు కింద ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తే రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్లా ఎర్త్క్వేక్స్ అనేది చాలా హ్యూమన్స్ వల్లనే చాలా ఎర్త్క్వేక్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మైనింగ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా డేంజరస్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇలాగ అసలు చాలా మంది పోరు. ఇక్కడ ఉండే స్మోక్ అక్కడ ఉండే ఆ పార్టికల్స్ వల్ల డిసీజ్ వచ్చి చనిపోతారు. కొంతమంది పోయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాంట్లో తవ్వేయడానికి కష్టం ఉంటుంది కదా, కష్టం ఉండేసరికి అలా బాంబ్స్ పెట్టి దాన్ని బ్లాస్ట్ చేస్తారు. బ్లాస్ట్ చేసినప్పుడు అలా ఉండేటి అన్ని పేలుతాయి. పేలినప్పుడు అలా నుంచి వాళ్ళు ఆ కోల్ మొత్తం తీసుకొని వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. ఎట్లాంటి సింగరేజ్ వరకు వాళ్ళు ఉంటాయి కదా, అట్లాంటి వాళ్ళ అట్లా బాంబ్స్ పెట్టి పేల్చి కోల్ తీసుకొస్తారు. అట్లా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ బాంబ్స్ వల్ల మనకి కింద ప్లేట్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి. డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయి. ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు వేస్ట్ వాటర్ ఉంటాయి కదా, వేస్ట్ వాటర్ ఎక్కడ వచ్చేసినప్పుడు మనకు రన్ అవుతాయి కాబట్టి ఏం చేస్తారు కొంతమంది కొన్ని మిషన్స్ లాంటివి కొన్ని తీసుకొని ఒక ప్లేస్లో అడ్జస్ట్ చేసి దాంతో ఒక వేస్ట్ వాటర్ మొత్తాన్ని ఒక వాటర్ ప్రెషర్తో మొత్తం ఒక లేయర్లో మొత్తం ఎర్త్ క్రస్ట్ లోపలికి అంటే ఎర్త్లోకి పంపిస్తారు. పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంత దూరం పోయిన తర్వాత క్రస్ట్ ఉంటుంది కదా, క్రస్ట్ ఉన్నప్పుడు క్రస్ట్కి వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. వైబ్రేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా వేవ్స్ లాంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఫామ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అయ్యి ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయి అన్నమాట. లాస్ట్ టైంకి ఏంటంటే విత్డ్రాల్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బోర్స్ వేసి వాటర్ అవన్నీ తీస్తాం కదా, తీసినప్పుడు ఫస్ట్ వాటర్ ఇక్కడ వాటర్ అనిపిస్తుంది. ఆ వాటర్ తీసేసినప్పుడు ఖాళీ ఎంటీ ఉంటుంది. ఎంటీ కాబట్టి అదేం లేదు. వాటర్ మొత్తం తీసేసిన తర్వాత ఇట్లా పంటలకు అన్నీ వాడుకుంటాం. వాడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఆయిల్ మొత్తం తీసిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఏం ఉండదు, ఎంటీ కాబట్టి ఈ లాస్ట్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి. న్యాచురల్ గ్యాసెస్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఇట్లా రాళ్ళ మధ్యలో న్యాచురల్ గ్యాసెస్ అనేవి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. ఆ న్యాచురల్ గ్యాసెస్ తీసేసినప్పుడు ఆ రాళ్ళు అనేవి కింద పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి న్యాచురల్ గ్యాస్ తీసేసినప్పుడు ఇక్కడ రాళ్ళు ఉన్నాయి కింద పడుతుంది. ఇక్కడ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినాం కాబట్టి కింద పడుతుంది. వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినాం కాబట్టి ప్లేస్ మీద పడతాయి. ఆ ప్లేస్ మీద పడ్డప్పుడు పెద్ద పెద్ద వైబ్రేషన్స్ వచ్చి ఎర్త్క్వేక్స్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. My name is Yogesh. He is my friend. His name is Rama. We are from 9th standard. We are going to explain about sense organs. There are 5 sense organs. They are tongue, eyes, nose, ears,
కనిపెట్టట్టు పెట్టండి ఛాన్స్. I'm going to explain about the topic tongue. The upper surface of the tongue has papillae which bears taste buds. There are four types of taste buds, four types of papillae. First one, fungiform papillae. It is located on the tip of our tongue and it identifies sweet tastes. And second one, filiform papillae. It is located on the surface of our tongue. It identifies sour tastes. Third one, circumpapillae. It is located on the base of our tongue. It identifies bitter taste. And last and final, foil papillae. It is located on the lateral surfaces of our tongue. And it identifies salty tastes. The tongue helps in mixing of saliva with food materials which we are eating and in taste dictation and speaking. There are three pairs of salivary glands which produce saliva which is present in our mouth. First one, parotid. It is present in below the ear pinna. Second one, submaxillary. It is present in below the lower jaw. Third one, sublingual. It is present below the tongue. The saliva contains enzymes like water, salt, mucin and salivary amylase. Next topic will be continued, my friend. Let's know about human eye anatomy. In human eye anatomy, there are three layers. They are sclera, choroid, and retina. Number one, sclera. The white part in our eye called sclera. And number two, choroid. Choroid means the black part in our eye called choroid. In the middle of the choroid, there was a hole. It is known as pupil. Behind the pupil, there was a biconvex lens. And biconvex lens. Third one, retina. Retina means the image which will see now because of retina. In retina, the image will emerge and by artery, optic nerve send the message to brain and the brain will analyze it and send back correct image through optic nerves. That's why we can see the image properly. In retina, there are two types, rods and cones. Rods are 125 millions of cells. 125 millions of rod cells are present. That rod cells release a pigment called rhodopsin. That rhodopsin helps to see in low intensity. Second, cones. The cones are 7 millions of cones are present in our retina. That release a pigment called iodopsin. That will help to see in colors. That colors, cones are three types, red, blue, green. 3 out of 1 will miss that man had color blindness. We have yellow spot. That's why we can see now. Some people have it, but some people have blind spot. They do not have vision. Lacrimal glands will produce tears. This is the eye corner have lacrimal meter. It's my friend. Now let's talk about the topic of nose. The external nose contains two nostrils. The two nostrils leads to nasal cavity. Nasal cavity is divided by nasal septum. The olfactory receptors are present in mucous membrane. The hair and mucus the hair and mucus is present in the nasal cavity. Keep away dust, germs and other unwanted materials which causes diseases to us by entering into our lungs through the nose. This air and mucus stops them. Now I will tell about how can we identify the smell of a food. The food contains some chemicals. When these chemicals enter into the air, called airborne substances.
When these substances enter into our mucus, in mucus we have olfactory receptors. These olfactory receptors carries these substances in the form of nerve signals or nerve impulse to the brain. The brain will analyze the signals. The brain will analyze the signals. Which type of smell is this? The brain will analyze and again carry back to the olfactory receptors. So that hence we can identify the smell of the food materials. That's it. Thank you. అలా పెట్టు. తెలుగులో చెప్పండి. ఇంకా జరు ఈ పోస్టర్ అటు పక్కకు పెట్టండి, అది ఇక్కడ పెట్టండి. My name is B. Raghava. I'm showing St. Vikas. My project name is Raspberry Millets. అమ్మాయి కార్ పక్కకుంటే మిల్లెట్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఉంటే పక్క ఉన్న కార్స్కి ఇట్లా చెక్కి ఇట్లా చిన్నగా కనబడితే ఇట్లా పక్క ఉన్న ఆగున్న కార్స్ అయినా పక్క వచ్చే కార్స్ అయినా కనబడతాయి, పక్క ఉన్న షాప్స్ అయినా ఉండే కనబడతాయి. ఇంకా దీనికి ఒక లైట్ పడితే ఇది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ కాదు, అట్లనే ఉంటుంది. ఇట్లా ఉంటే అక్కడ ఇంకో కాడి పోకుండా ఉంటుంది. ఇదే మనం చూపెడితే ఇది చూస్తే చిన్నగా చూపెడుతుంది, చిన్నగా చూపెట్టి My name is Suvas. I am from 7th class. My project is spectrometers. ఈ స్పెరికల్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనేది కలర్డ్ లైక్ ఏ బౌల్. అది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనేది బౌల్ లైక్ కర్వ్ లైక్ ఉంటుందన్నమాట. ఇట్స్ ఏదైనా ఫోకల్ పాయింట్ చూస్ చేసుకుంటే అది చూపెడుతుంది. దగ్గర ఉంటే రియల్ ఇమేజ్ చూపెడుతుంది, దూరం నుంచి చూస్తే బ్లర్గా అవపడుతుంది. ఇది రియల్ ఇంకోటెడ్ ఇమేజెస్ని కూడా చూపెడుతుంది. ఇది మైక్రోస్కోప్, టెలిస్కోప్స్, సీసీ కెమెరాస్లలో యూజ్ చేస్తారు. ఇంకెవరున్నారు? వరుసగా చెప్పని వాళ్ళందరూ అక్కడ చైర్లో కూర్చోండి. ఇంకెవరున్నారు? చైర్స్లో కూర్చోండి. అక్కడ చెప్పని వాళ్ళు లైన్గా కూర్చోండి, ఒకరి తర్వాత ఒకరండి. ఇప్పుడు ఎవరు వస్తున్నారు ఫస్ట్? ఒకదానిమే ఉన్నావా? అది రాలేదు ఎప్పటికైనా. సరే, తెలుగులో చెప్పు. పట్టుకుంటుంది ఆమె, రమ్మని పట్టుకోపో. వెయిట్ చేయవచ్చు. అది పెట్టుకో.
జరుగు, నువ్వు ఇటు జరుగు. నువ్వు చెప్పు, పైకి చెప్పు, పైకి చెప్పు. According to all my names, I'm studying in 8th class in government primary I would like to tell about coal and petroleum. Formation of coal ఎలా జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ డార్క్ ఫారెస్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అలా ఇప్పుడు రెయిన్స్ పడడం వల్ల ఆ ట్రీ అనేది కింద పడుతుంది. చాలా ట్రీస్ అనేది కింద పడతాయి కదా, అది కింద పడితే ఇప్పుడు ఫ్లడ్స్ అయినా ఎర్త్క్వేక్స్ అయినా అవన్నీ వస్తాయి. అట్లాంటివి చాలా వస్తాయి. ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయనుకో వాటర్ కూడా రేస్ అయ్యి ఆ ట్రీ మీద పడేదనుకో ఆ ట్రీ అనేది మొత్తం మునిగిపోతుంది. మునిగిపోతే మళ్ళీ అవన్నీ నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చినాక వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి. వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ ట్రీ మీద జస్ట్ సాయిల్ ఉంటుంది, వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి. అదే రిపీట్ అయ్యి ఆ ట్రీని సాయిల్ అనేది మొత్తం కవర్ చేస్తుంది. కవర్ చేసి ఇలా చాలా టైం అవుతుంది. అదే ఆ ట్రీ అనేది ఎర్త్ డీకంపోజ్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అట్లా చాలా ఇయర్స్ అయినాక అది నిమ్మలంగా ఆ ట్రీ అనేది ఎర్త్లోకి పోతుంది. ఆ ఎర్త్లోకి పోతాను అట్లా ఇట్లానే పోతుంది కాదు, అట్లా చాలా ఇయర్స్ పడుతుంది. అది నిమ్మలంగా పోతా అంటే ఎర్త్ లోపల టెంపరేచర్ రేజ్ అవ్వడం వల్ల అడంతా వేరు ఉంటుంది. ఆ వేరు ఉండడం వల్ల అది ట్రీ అనేది బయటికి రాలేదు, అది లోపలనే ఉంటుంది. కాబట్టి అదే హీట్ అనేది కంటిన్యూ అయ్యి ఆ ట్రీకి మొత్తం ఆ ట్రీ అనేది మొత్తం హీట్ అయ్యి సేమ్ కోల్ లెక్క అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కట్టెల పొయ్యిలలో కట్టె పెడితే మొత్తం అది కోల్ లెక్క తయారవుతుంది, మొత్తం బొగ్గు లెక్క తయారవుతుంది. పెట్రోల్ లెక్క తయారవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక ఓషన్లలో చిన్న ఇన్సెట్ అనేది పడుతుంది. ఆ ఇన్సెట్ పేరు ప్లాంటైన్స్. ఆ ఇన్సెట్ పేరు ప్లాంటైన్స్. ఆ ఇన్సెట్ ఏంటంటే అది ఎక్కువ కాలం బతుకది, కొద్ది రోజుల్లో ఈజీగా చచ్చిపోతుంది. ఇక అది చనిపోవడం వల్ల ఇప్పుడు పుట్టిననుకో ఒక 2-3 ఇయర్స్ అయిపోయాక చనిపోతుంది. అది వాటర్లోనే పడుతుంది, వాటర్లో చచ్చిపోతుంది. అది చనిపోయినాక కింద పడుతుంది. ఇప్పుడు ఓషన్లో సాయిల్ ఎట్లుంటుంది, స్మూత్గా ఉంటుంది. అది కింద పడడం వల్ల ఆ సాయిల్ అనేది స్మూత్ ఉండడం వల్ల అది ఈజీగా ఇన్సెట్ అనేది ఈజీగా లోపలికి పోతుంది. అట్లా దీనికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది. అది డీకంపోజ్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఆ ఇన్సెట్ లోపలికి పోతా అంటే క్లే సాయిల్ ఉంటుంది. క్లే సాయిల్ అంటే ఇంకా బంక మట్టి కాబట్టి ఇంకా ఇప్పుడు నార్మల్ సాయిల్ ఎంత లేట్గా అవుతుందో దానికంటే 2 ఇయర్స్ ఎక్కువ లేట్గా ఇది డీకంపోజ్ చేసుకుంటుంది. అది అనేది లాస్ట్కి ఒక ప్లేస్ ఆగి అలాంటి ఇన్సెక్ట్స్ చాలా చనిపోయి అంతా ప్రాసెస్ అయ్యి ఒక కాడ ఆగి అంతా ఆ ఎర్త్ లోపల అంతా బాగా హీట్ ఉండి అది పెట్రోల్ లెక్క తయారైతే అలాంటి చాలా ఉంది. నెక్స్ట్ తెలుగులోనే చెప్పండి. సరే ఇటు చెప్పు. ఎవరు చెప్తున్నారు? పట్టుకో, మంచిగా పట్టుకో.
మళ్ళీ ఈ బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ లైఫ్ వెంటికల్కి వెళ్ళకుండా ఆ బైకస్పిట్ వాల్వ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. వెంటికల్కి వచ్చిన బ్లడ్ అనేది పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా లంగ్స్కి వెళ్ళాలి. లంగ్స్కి వెళ్ళి అక్కడ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ద్వారా అయింది అన్నట్టు. అట్లయిన బ్లడ్ లెఫ్ట్ పల్మనరీ వీన్ ద్వారా హార్ట్కి వస్తాడు. మళ్ళీ లెఫ్ట్ ఆర్టికల్కి వస్తాడు. అట్లా వచ్చిన బ్లడ్ మళ్ళీ మనకు లెఫ్ట్ వెంటికల్కి వెళ్తాడు. అట్లా వెళ్ళినాక లెఫ్ట్ వెంటికల్ అనేది ఫుల్ అయిపోయినాక ట్రైగస్పిట్ వాల్వ్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎందుకంటే లెఫ్ట్ వెంటికల్ ఫుల్ అయిన బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ లెఫ్ట్ ఆర్టికల్కి వెళ్ళకుండా క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ వెంటికల్కి వచ్చిన బ్లడ్ అనేది అయోటా ద్వారా మన బాడీ మొత్తం సఫర్ అయిపోతుంది. అయోటా అనేది లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ అంటారు. థ్యాంక్ యూ. హార్ట్లో 4 ఛాంబర్స్ ఉంటాయి కదా, పైన ఏమో ఆర్టికల్స్, కింద ఏమో వెంట్రికల్స్. మనకు డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ఇందులో నుంచి వస్తుంది అన్నట్టు. ఇందులోకి వచ్చిన బ్లడ్ అనేది మనకు ఆర్టికల్ రైట్ ఆర్టికల్కి వస్తుంది. రైట్ ఆర్టికల్కి వచ్చిన బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ వెంట్రికల్ నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ అనేది మనకు పల్మనరీ వీన్ ద్వారా వెళ్తుంది అన్నట్టు. పల్మనరీ వీన్ ద్వారా వెళ్ళి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ద్వారా వస్తుంది. అయితే అయినాక మనకు పల్మనరీ వీన్ ద్వారా మనకు మళ్ళీ హార్ట్కే వస్తుంది అన్నట్టు. హార్ట్కి ఇందులో నుంచి వస్తుంది అన్నట్టు వీన్ ద్వారా. లెఫ్ట్ ఆర్టికల్కి వస్తుంది. లెఫ్ట్ ఆర్టికల్ నుంచి మనకు వీన్కి వెళ్తుంది. వీన్ ద్వారా అయోటా ద్వారా మనకు బ్లడ్ అనేది మొత్తం బాడీ అంతా సప్లై అవుతుంది. There is a pair of kidney in human beings. There is artery, vein, cortex, medulla, nephron, pelvis. There is a from artery blood oxygenated blood carry and with waste products, and renal vein carry deoxygenated blood, and pelvis. Yes, nephron is filter the blood. Functional unit of kidney is nephron. First, blood will enters. In this process, we have 4 steps. The first, blood enters from renal artery into glomerulus. The high pressure will be taken on this. After filtration, the blood enters into Gomez capsule. This is Gomez capsule. We can also have this process from primary urine. After this, the urine enters into appendage. The second one is tubular reabsorption. The ventricular capillaries, which is present along this tube, it will absorb essential substance and secretes water into tube of tube. The third one is tubular secretion. The tubular secretion means which is unfiltered particles, useful or unuseful waste materials are unfiltered or filtered in this process and secretes water. The fourth one is formation of urine. The urine which is filtered will go on to body, and waste materials will come to tube of kidney. Is enters into collecting tube, and in this process here
800 ml of fluid. When it is filled, the fluid will this is called cortex. This is large called cortex. This is pelvis. This is called pelvis. This is nephron. These are nephrons. This is called urethra. The middle space is called the medulla. Thank you. అందరూ అయిపోయిందా లాస్ట్ ఇటెడ్ సార్ ఇటెడ్ సార్ పైకి లేపు చెప్పు ఫస్ట్గా మనం ఇప్పుడు చలికాలంలో మనం చాలా వాడతాము ఎందుకంటే మనం చలికాలంలో చాలా చల్లగా ఉండేది మనకి వెచ్చదనం కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మూల ఎక్కడ తయారైతుందో నేను చెప్పబోతున్నాను. ఫస్ట్ షేరింగ్ అంటే ఏంటిదంటే ఇప్పుడు మూలు మనకు కావాలి కాబట్టి మూడు షీట్స్ కోట్స్ క్యామెరాస్ ఇంకా ఎక్సెట్రా అలాంటివి చాలా ఉంటాయి. వాటి నుంచి మనము మూలు తీయాలి కాబట్టి removing the fur from the sheets, boards and candles is known as shading. And scoring అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదంతా ఫర్ అంతా తీసినాం. ఇప్పుడు ఆ ఫర్లో గ్రీస్ డర్ట్ డస్ట్ నుంచి ప్రెసెంట్ అయి ఉంది. అవన్నీ పోవాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ స్కోచింగ్ అని చెప్పేసి చేస్తాం. అది ఎందుకు చేస్తామంటే మనం అలా వాటర్ అనేది ప్రెసెంట్ ఉంటాయి. ఆ వాటర్లో కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఆ కెమికల్స్తో ఇవన్నీ పోతాయి కాబట్టి అలా చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్కోచింగ్ అంటే ఏంటిదంటే సపరేటింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే మనం కొన్ని చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, కొన్ని చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి. వాటిని అట్లా సపరేట్ చేసి ఒక ప్లేట్లో అట్లా పెట్టేస్తాం. నెక్స్ట్ బీచింగ్ అండ్ డైయింగ్ అంటే ఏంటిదో కాదు. బీచింగ్ ఒక పెద్ద ట్యూబ్ లాంటిది ఉంటుంది. బీచింగ్ ఆ ట్యూబ్లలో ఈ పూలంతా వేస్తాం. వేసిన తర్వాత అలా బీచింగ్ అని చెప్పేసి చేస్తాం అలా. నెక్స్ట్ డైయింగ్. ఈ డైయింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే మనం ఇప్పుడు ఈ వూల్ అనేది ఒక వైట్ కలర్లైనా బ్రౌన్ బ్లాక్ కలర్లు ఉంటాయి. కాబట్టి మనకి ఇంకా టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ కావాలి కాబట్టి మనం అట్లా డైయింగ్ అనేది చేస్తాం. నెక్స్ట్ కోమింగ్ అండ్ కేరింగ్ అంటే రెండు ఒకటే. కాబట్టి కోమింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వాటిని మంచిగా కోమింగ్ చేస్తే మనకు నెక్స్ట్ అవి దారాలు వాడేటట్టు ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ముందు
ప్యూప అనేది తయారైతాయి. షిఫ్టింగ్ అంటే ఏంటంటే వేడి నీళ్ళు పోసి మసలు పెట్టండి, అలా ఇవి అదే ప్యూపాస్ వేస్తారు, వేసి షిఫ్టింగ్ చేస్తాను. రీలింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ అంటే ఏంటంటే 1 to 8 ఇవి దారాలు ఇస్తారు, తీసుకుంటే ఇస్తారు. ఇలా వేరింగ్ అంటే ఏంటంటే వేరింగ్ వచ్చేసి సిల్క్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్. మైకులు తీసుకొని పెట్టుకోండి. వాళ్ళ లెక్క గట్టిగా చెప్పాలి. మంచిగా I am Agren, he is Jivan. We are from 10th standard. Today we are going to explain about what are the defects of human eye and why do people wear spectacles. Mainly, the eye has focal length is about 2.5 centimeters. There are 3 types of defects. Mainly, first defect is myopia. Myopia is also known as nearsightedness. We can see near objects clearly but can't see far objects clearly. In this myopia, the formation of image is before the retina. For clear vision, the formation of image will be on the retina. To overcome this, we use biconcave lens. By using biconcave lens, the image should form on the retina. Formation of image on the retina, we can see clear vision. My friend will continue the next topic. అక్కడే ఉన్నది. నువ్వు తీసుకో నువ్వు చెప్పు, నువ్వు పట్టుకో, పైకి లేపు. Hypermetropy, the second effect of eye. It is also known as farsightedness. In this case, we can see far objects clearly but near objects blurry. We should overcome this disease, this effect by using biconvex lens. Biconvex lens helps us to overcome by forming the object on the retina. Next defect is presbyopia. Presbyopia, ciliary muscles అనేవి వీక్ అవుతాయి. మనం మామూలుగా చీకట్లోకి వెళ్ళడంతోనే మనం క్లియర్గా చూడలేము. కొద్దిసేపు అయిపోవడంతోనే మనం దాన్ని క్లియర్గా చూస్తాం. ఎందుకంటే అక్కడ ప్యూపిల్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనేది సిలరీ మసిల్స్ అనేది అడ్జస్ట్ చేస్తుంది. ఆ సిలరీ మసిల్స్ అడ్జస్ట్ చేసే కెపాసిటీ అనేది అది కోల్పోతుంది. అది కోల్పోయినా కూడా ఎట్లా చూడాలంటే దానికి కూడా లెన్స్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ రీడింగ్ గ్లాసెస్, కింద కాన్కేవ్ ఉంటుంది, పైన కాన్వెక్స్, అట్లా టూ లెన్సెస్ అనేవి మిక్స్డ్ అయి ఉంటాయి. ప్రెస్బయోపియాలో ఆ లెన్స్ పడుతుంది. థ్యాంక్ యూ. రాలేదా?
చెప్పండి. నమస్కారం, నా పేరు కార్తిక. నా పేరు తారణి. మేమిద్దరం 8వ తరగతి చదువుతున్నాం. మేము చెప్పబోయే టాపిక్ పేరు ఏంటంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. మొదటిగా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే మనకు గుర్తుకొచ్చేది డైరీ ప్రొడక్ట్స్. డైరీ ప్రొడక్ట్స్లలో మనకి ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, లాక్టో యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా. ఆ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే కడులో ఉండే బ్యాక్టీరియా మన ఒంట్లోకి పోయి మనకి ఒక మంచి ఎనర్జెటిక్గా ఉండేందుకు ఉంచుతుంది. ఇంకా డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అంటే మనకి కర్డ్ కానీ, బటర్ కానీ, చీజ్ కానీ ఇంకెన్నో ఉంటాయి. ఇది అయితే ఎక్కువ ఫార్మర్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్లాంట్స్ పైన బాగా ఎక్కువ అవగాహన ఉంటుంది. ఇంకా ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్లాంట్ డిసీజెస్ని తక్కువ చేస్తుంది, ప్లాంట్ డిసీజెస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అట్లా చేయడానికి యూజ్ చేసే మైక్రో ఆర్గానిజం పేరు బ్యాక్టీరియా, ఫంగి అండ్ ప్రోటోజోవా. నెక్స్ట్ స్టెరాయిడ్స్ అని చాలా మనం చూస్తూ ఉంటాం. స్టెరాయిడ్స్ అనే ఒక మందుని ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇది చాలా హానికరం, ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం అనేది మన బాడీ లోపల పోయి మనకి స్పర్శ ఉండకుండా మన బాడీలో ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని ఖరాబ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆయన స్టెరాయిడ్ తీసుకున్నాడు, త్వరగా ఒక బాడీని లిఫ్ట్ చేసిందనుకో, అప్పుడు ఆయనకు తెలియకుండా ఆయన బాడీ పార్ట్స్ అనేవి కరిగిపోవడం లాంటివి, కింద పడడం లాంటివి జరుగుతాయి. బ్రెడ్ మేకింగ్ ఇలా 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఒకటేమో గుడ్, ఇంకొకటి బ్యాడ్. గుడ్ ఏమో మనం ఎక్కువగా బేకరీస్, డీమార్ట్స్లో, వాల్మార్ట్స్లో అలాంటి వాటిలో చూస్తాం, ఎందుకంటే వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఎక్స్పైర్ అవుతుందో పెట్టుకుంటేనే బయట వాడేస్తాం. ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు రెండవది ఏంటంటే అది మనకి బ్యాడ్, ఎందుకంటే మన హెల్త్ని ఖరాబ్ చేస్తారు. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఎక్కువగా మనం బేకరీస్లో యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేకే తీసుకుంటాం. కేక్ ఎప్పుడో చేస్తారు, అది వాటికి పుల్లులు బట్టి, దోమలు బట్టి అవంతా ఖరాబ్ అయిపోతుంది, అది ఎక్స్పైర్ అయ్యి ఉంటుంది మనం తినే లోపల. సో మన హెల్త్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది. నేను చెప్పలేము ఫుడ్ మనకి ఫుడ్ ఇచ్చేదా. ఇప్పుడు మనం మైక్రో ఆర్గానిజం ఈస్ట్ అని ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం రెండింటిని ఫ్రీగా మరియు ఇంకా మనకు కావాల్సిన షేప్లో చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మనము ఒక చోట సర్కిల్ షేప్లో చూస్తాం కదా, అది 2 రూపీస్ ఉంటాయి బయట కొన్నాం. ఇంకొకటేమో డీమార్ట్ ఉంటుంది స్క్వేర్ షేప్లో, అలాగే. నెక్స్ట్ ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్. సాయిల్లో ఉండే సారవంతం అనేది కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల అది దృఢంగా కావడానికి బాగా ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడైతే చనిపోతామో అప్పుడు మన బాడీని డిహైడ్రేట్ చేయడానికి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒక బాడీ తన సోల్ వదిలిపెట్టి పోయిందనుకో, అప్పుడు చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మన బాడీ లోపలికి వెళ్ళి అలా మెల్లమెల్లగా కరిగించడానికి ట్రై చేస్తాము. అట్లా ఇప్పుడు మనము ఒక
ఈ చార్ట్ ఇటు జరుపు, నువ్వు కొంచెం అటు జరుగు. చార్ట్ ముందుకు తీసుకురండి. చెప్పు. Good evening, everyone. My name is Jaykumar. I am studying in 6th class. Now I going to tell about types of magnet. This is a bar magnet. This is a RCU magnet. This is a magnet. This is a disk magnet. Take two bar magnets. North pole and north pole. And south pole also repel. Next, take north pole and south pole attract. South pole and north pole also attract. North direction, south direction. This compass useful of ఫారెస్ట్ లోపల తప్పిపోతే ఈ కంపాస్ తీసుకొని రావచ్చు. మళ్ళీ ఎక్కడైనా ట్రావెలింగ్ అయితే దాంతో రావచ్చు. ఇంకా ఫిషర్స్ ఉంటారు కదా, సెల్లర్స్, ఆ బోట్లో చూసుకుంటూ రావచ్చు. ఇంకా అంతే. ఇంకోటి మన ఎయిత్ కూడా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ బ్యాటరీని కనెక్షన్ ఇవ్వకున్నాను చూద్దాం. జరగదు. నీళ్ళు అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ కాదు. దాని మనం కనెక్షన్ ఇచ్చినాక నీళ్ళు అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. నీళ్ళు అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ అవుతుంది. దీనినే ఫారెస్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దీన్ని కనుగొనే హ్యాండ్స్ క్రిస్టియన్ ఫారెస్టర్. థ్యాంక్ యూ. అయిపోయినారు అందరూ. ఏమైంది నాకు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని ఇక్కడ కూర్చొని వచ్చేసరికి ఇంత లేట్ అవుతుంది.
Louder. My name is Prasanna Rajan from Standard. Today we will talk about stacking of weight. Stacking of weight is nothing but sunlight series స్కాటర్ అయినప్పుడు మన స్కై అనేది బ్లూ కలర్ ఉండడానికి కారణం అదే రీజన్ ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేవరకు రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్ సన్ రైజ్ అండ్ సన్ అవి ఎట్లా ఉంటాయంటే వేవ్లెంత్ అనేది వాటి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ అనేది ఆ కలర్ అందరికీ నమస్కారం. అయితే నా టాపిక్ వచ్చింది ఈరోజు డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఒక వైట్ లైట్ నుంచి ఒక వైట్ లైట్ అనేది దానికి మీడియం పంపించుకున్నప్పుడు అది కొన్ని లైట్స్ అయితే డివైడ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం. ఎలా అంటే ఇది వైట్ లైట్, ఇది ప్రిజమ్, ఇది ఒక మీడియం, ఇది ఒక మీడియం. షీట్ రివర్స్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలాగైతే చూపించిందో వైట్ లైట్ అనేది తన మీడియం మార్చుకొని కొన్ని లైట్స్ డివైడ్ అయినట్టు ఇక్కడ కూడా అదే బాగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ చేసిన లైట్ అనేది దీనిలో పోయి ఇట్లా మారుతుంది. మనం చూసినట్టు ఎట్లయితే ఆ లైట్ అనేది మీడియం మార్చుకొని వాటి రెయిన్బో కలర్ వచ్చిందో అట్లనే మన డైలీ లైఫ్ చూసిన రెయిన్బో కూడా సేమ్ అట్లే ఉంటుంది. ఇప్పుడు రేపడుతుంది, రేపడప్పుడు సన్ లైట్ నుంచి రేస్ అనేది ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్స్ పోయి డిస్పర్షన్ అయ్యి అప్పుడు మనకు రెయిన్బో ఫామ్ అవుతుంది. రెయిన్బో ఫామ్ అవడానికి కారణం డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్. అరే మైక్ పట్టుకోపోయినావురా. ఇక్కడ ఓకే చలో స్టార్ట్. Good evening to all. My name is Vivek. I am here with my friend Vishnu. Today I am going to tell about the structure of atom and the daily uses of the atoms. This is a model of an atom. Atom is the tiniest particle of a matter. The red ball which is middle in this model is called nucleus. The rings around the nucleus is called main shells. In these main shells, subshells are also present. In these main shells, electrons revolve around the nucleus like solar system. In this atom, each shell have a definite number to fill the electrons occupancy. My friend Vishnu will continue about the importance of atom in our daily life. If we combine two hydrogen atoms plus one oxygen atom, we get H2. It means in our daily life we get water and uses of water. It comes from H2 of two atoms and O of one atom. It means oxygen plus two hydrogen atoms. And O2. If we combine two oxygen atoms, we get O2. It means we inhale the oxygen and we exhale carbon dioxide. It means carbon dioxide is used to plants. Carbon dioxide takes plants and release and exhales plants
O2. And this is CO2. If we combine 2 oxygens plus 1 carbon, we get CO2. Then what we exhale is CO2. Thank you. My name is Rahman and here is my friend Harish. Today we both are going to explain about speed and velocity. So first of all, my friend is going to explain about speed. స్పీడ్ తర్వాత డిస్టెన్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరంగల్ ఏదైనా ఒక కార్ పోతుంది ఈ మధ్యలో స్పేస్ ఉంది కదా అదే డిస్టెన్స్ అంటుంది స్పీడ్కి ట్రావెల్ క్వాంటిటీ దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది కాకపోతే డైరెక్షన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ ఈస్ చేసేమో హౌ ఫాస్ట్ ద బాడీ మూవ్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ నో డైరెక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరంగల్ ఏడున్నర దీనికి ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుంది దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ పర్ టైం అంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇచ్చిండు టైం ఇవ్వకపోతే దాని స్పీడ్ ఇవ్వాలి మనం ఏం చేస్తారు స్పీడ్ అనుకోవాలంటే స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ పర్ టైం అంటే డిస్టెన్స్ అయితే 100 కిలోమీటర్స్ టైం ఎంత 2 అవర్స్ స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ పర్ టైం 120 అయితే దీని స్పీడ్ 50 ఎంత ఇక్కడ ఇంకొక ఏరోప్లేన్ ఉన్నది ఇది లండన్ న్యూజిలాండ్ దీని డిస్టెన్స్ ఏమో 10,200 కిలోమీటర్స్ దీని టైం ఏమో 10 అవర్స్ దీని స్పీడ్ మనం కనుక్కోవాలంటే 10,200 కిలోమీటర్స్ బై 10 అంటే ఈ జీరో మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది దీని స్పీడ్ వచ్చేసి 1020 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ నెక్స్ట్ ఖమ్మం టు హైదరాబాద్ ఈ ట్రైన్ ఖమ్మం టు హైదరాబాద్ అంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇచ్చింది ఇక్కడ స్పీడ్ ఇవ్వకపోతే టైం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఈ రెండు ఇచ్చాడేమో స్పీడ్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడేమో టైం కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ ఫార్ములా టైం ఈక్వల్స్ డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే డిస్టెన్స్ 200 స్పీడ్ ఏమో 60 బై ఎంత 2 అవర్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఇండియా టు సింగపూర్ పోతుంది ఇది కూడా టైం ఈక్వల్స్ డిస్టెన్స్ బై టైం ఈ డిస్టెన్స్ ఏమో 3,840 by 40 E0 90. Okay, now my friend has said about speed and distance. Now I am going to explain about displacement and velocity. Okay, so first we will try to understand about what is displacement. So imagine that I want to reach my friend Harish. So I can reach Harish in many ways. Like I can go like this, I can go like this, I can go all the way around, I can go like that and I can reach Harish. But if I straightly go like this, it would be the shortest distance to reach Harish. So the shortest distance to reach some point is known as displacement. So displacment is a vector quantity which has magnitudes as well as direction. So magnitude means the value. Here when I am covering the displacement, direction would be, imagine the displacement between both of us would be 1 meter. So the magnitude would be 1 meter and the direction. We are going, the displacement would be a straight path. So the direction is a straight path. But in distance, we have only magnitude but not direction. We just say that Warangal to Itnagaram is 100 kilometers, but we do not consider direction. We don't say that we don't say that we have to move right, we have to move left. Like that
we don't even consider. Just say that from Warangal to Itanagram it is 100 kilometers. So like that, it is displacement. So coming to velocity. So velocity is nothing but the speed in a given direction. Speed only says about how fast an object moves, but not in which direction it moves. But velocity does. The velocity says about how fast an object is moving in a specific direction. For example, here a ball is falling on the ground. Here it could fall on the ground with a speed, and it is given that the ball is falling on the ground. So the direction is downwards. Here we have speed as well as direction. So here we will consider velocity, and for lesser distance we would consider velocity, and for higher distances we would consider speed. So now we will try to solve these examples. So we have a bullet here. Here the displacement is given 150 meters. Time is given 10 seconds. Velocity, we are meant to find the velocity. So this question is explaining that the bullet has traveled 150 meters in 10 seconds. So what was the speed of that bullet to cover this distance? So we have to find out. So velocity of an object is displacement by time. So here displacement is given as 150 meters by time. 150 by 10. So it would be 15. So SI unit of velocity is meter per second. So the velocity of this bullet would be 50 meters per second. Same like that, if we look at this ball, here displacement is given as 50 meters and time is 10 seconds. So again we have to find out the velocity of this. As we did before, we have to do like that again. Velocity is equal to displacement by time. So displacement by time would be 50 by 10. It would be zeros would get cancelled, so we would get 5 meters per second. The ball is falling with a speed of 5 meters per second in 10 seconds to cover the distance of 50 meters. In these two examples, we were meant to find out the velocities of these objects. But here, this is a rocket. Okay, this is a rocket. So, but in these two examples, we found out the velocities of this object. But in this rocket example, we are meant to find out the time. Here we are given velocity, we are given displacement, but we have to find out the time of the rocket. Like the displacement is given. It is 3,84,400 meters. The rocket has traveled 3,84,400 meters with a speed of 11,186 meters per second. So what was the time in which the rocket covered the distance? So for finding out the value of time, we have another formula. Time is equal to displacement by time. Yeah, actually I wrote it wrong. I'm sorry for that. Displacement by velocity. So the displacement given here is 3,84,400 by 11,186. So by calculating this, we would get around 34.4 seconds like that. So this was about the examples, and some more about velocity is that velocity is of two types: initial velocity and final velocity. In initial velocity says about that what was the speed of an object startingly. Initially means startingly. So what is the speed of an object startingly? Describes the initial velocity of an object. And coming to the final velocity, the final velocity says about that what is the velocity of an object is the maximum acceleration of an object is known as final velocity. For example, a car started from rest. So from rest, they said that the car started from the rest. So the initial velocity of the car would be 0 meters per second. As they had said that the car started from rest. So the initial velocity would be 0 meters per second. And the final velocity, let that car travel 80 kilometers per hour. So in that given time,
The car started with a speed of 0 meters per second but ended up with 80 meters per second. So the initial velocity of the car would be 0 meters per second and the final velocity would be 80 meters per second. So that's Myself, D. Abdul Kumar, and this is my friend Varun. We are from 9th class. Is it looking like a magic? Varun, is it looking like a magic? Yes, of course, it is not a magic. These are immiscible liquids. Immiscible liquids means liquids that don't mix and not soluble in each other. And instead of that, they settle as distinct layers. And the main sources are molecular structure and intermolecular forces. Then my friend will continue. We are taking one test tube. In this test tube, we taken 7 liquids. In this test tube, we are taken 7 liquids. In first layer is honey. Second layer is maple syrup. Third is dish soap. Fourth is water. Fifth is oil. Sixth is rubbing alcohol. And seventh is kerosene. And next, my friend will continue. These are immiscible liquids you are taken. Why honey is in the bottom? Why kerosene is in the top? Because honey has more density. The distance between molecules in honey are very low, very less, and the intermolecular forces is very high. That's why the molecules are attracted to each other. That's why the molecules of honey is denser. That's why honey is denser than other liquids. Then kerosene. Kerosene has less molecules and distance between molecules is more. That's why it is at the top. Suppose we take example in this one, oil and water. Why is water in the bottom and why oil is in the top? Why oil is in the top? Because if we take one example from home, there are many examples in our home. First we preparing a upma. We are preparing a upma. When we pour some oil in the jar or container, and we add some ingredients and we pour water. Then the oil is slowly coming up and form bubbles because the density. Water has partially positive charges and partially negative charges. That's why it is more denser than the oil, and oil does not has any charges. That's why it is in the this immiscible process is used in big industries. Like we use in vehicles petrol, diesel, kerosene, crude oil, and etc. These are come from only one liquid, that is petroleum. Petroleum is separated through this process only, immiscible liquid process only. There are big containers in industries, and they pour the petroleum, and for some time they will separate. And they will separate the petrol and diesel and kerosene, crude oil to one funnel, and another funnel. And these molecular forces are very greater than in honey. That's why it is in the bottom. And we conclude that
This experiment is hand-on way experiment and understand about the molecular structure and molecular forces and density, which we adds on the behavior of liquids. That's it.